Hello, everyone. Welcome to our webinar. I will be mainly speaking in Arabic, but for any English speaker, please note that we have a live interpretation from Arabic to English. So you can use this option in the Zoom. You can click on the interpretation. يعطيكم العافية جميعاً. أنا اسمي صفاء الجيوسي وبرحب فيكم بويبينار إطلاق تقرير أكسفام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مؤسسة كفينا كفينا المشترك اللي بيسلط الضوء حول الحركات النسوية والعدالة المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الهدف من هذا التقرير هو إثراء معرفتنا حول الوسائل والطرق اللازمة لدعم العدالة المناخية النسوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستندت النتائج بالتقرير على بيانات كمية ونوعية تم جمعها من عدة مقابلات مع ناشطات نسويات وناشطات في مجال البيئة والتغير المناخي ومنظمات دولية ومانحين. وهذا الاستبيان تم توزيعه على 140 ناشطة نسوية في مجالات حقوق المرأة على مستوى المنطقة. هذا التقرير بيسلط الضوء على التقاطعات بين التغير المناخي والعدالة الجندرية في منطقتنا، وكمان على مستوى الاهتمام والمعرفة الحالية في العلاقات بين النسوية وتغير المناخ لدى الناشطات والمنظمات النسوية، ولكن أيضاً المعرفة النسوية لدى الناشطات في التغير المناخي. وكمان بيسلط الضوء على الفجوات والاحتياجات والتحديات اللي بتواجهها الحركة النسوية لتقدر تنخرط في أنشطة العدالة المناخية بالمنطقة. أخيراً كمان بزودنا التقرير بعدد من التوصيات حول كيفية دعم وتقوية حركات العدالة المناخية النسوية في منطقتنا من قبل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي. بعد ما نعرض نتائج التقرير رح يكون في حلقة نقاش، رح ندعي المتحدثين ماريا سيلين من سيدا، سامية البوشي من خبيرة بالنوع الاجتماعي من المغرب، وجينيفر من الوفد السويدي لمؤتمر الأطراف 27، وسهيل فراج مديرة منظمة الإعلام والتنمية النسائية. رح يعكسوا نتائج التقرير ويحكوا لنا كمان مطالبة الحركات النسوية بكوب 27. ورح نفتح كمان الأسئلة والأجوبة وبعض النقاش. اللغات الرئيسية لهاي الندوة حتكون باللغة الإنجليزية واللغة العربية، في ترجمة فورية من الإنجليزية للعربية وبالعكس، بس تقدروا تكبسوا أو تنقروا على الخيار اللي موجود بالزوم. رح أعطي الكلمة الآن إلى بترا توترمان أندروف، الأمين العام لمؤسسة كفينا كفينا. Thank you very much. Thank you so much. Yes, I am Petra Tötman-Andorf, and I am the Secretary General of the Kvinna Foundation. And it is my great pleasure and honor to welcome you to this session. And allow me to begin by thanking SIDA and Oxfam for their support to produce this important report. It's very timely. I also would like to thank the panelists in advance for your participation and all of the women who dedicated their time to contribute in developing this report. So extremely important. So let me back a little bit, and has already been mentioned. The reason why we are all gathering here today in this digital room is to launch the Feminist Movement and Climate Justice in MENA report, and to initiate and foster what I hope will be many discussions on the best ways to support women's engagement and participation in climate justice action in the MENA region. So climate change, I don't think it's a stretch today to say that it's the biggest threat facing humanity, and its impact is not gender neutral. The MENA region is the world's most vulnerable regions when it comes to climate change. The region is projected to experience increasing temperatures, water stress and scarcity, drought and instances of extreme weather events, and it is home to many fragile and conflict-affected contexts. Although women are rarely responsible for climate change, they are always among the first to experience its impact. Evidence shows that climate change acts as a multiplier of women's existing vulnerabilities
structural and gender inequalities, including women's unequal access to resources. We're all aware that poverty disproportionately impacts women. Climate change, unless addressed, will eventually contribute to the increased feminization of poverty and women's heightened vulnerability to climate fragility, risk and threatens to reverse the very hard-earned gender gains in the MENA region. Climate change also contributes to migration and conflict and acts as a threat multiplier to human security in the region. Peace building and sustaining peace are increasingly difficult because climate change directly affects the dynamics of ongoing conflicts and increases the likelihood of such conflicts. One tool is to leverage the Women, Peace and Security agenda to support women's role in addressing the climate gender conflict nexus. So I don't think that I need to convince you in this audience here today that women's involvement is crucial for effective climate action. However, we all know that women in the region have limited voice in all political decision-making processes, which is a problem in many ways, but it's also a problem in relation to climate change, as research shown that as women's representation in national legislation grows, more rigorous climate change laws are enacted, resulting in reduced emission. Women's leadership and participation are key to bringing positive development and changes in all of these issues. So, in sum, climate change and climate justice must be high on the feminist movement's agenda, as these are human security and social justice issues. Climate change and patriarchy are closely bound together. We therefore need more efforts and resources to understand and unpack the nexus between climate change and gender, as such connection in this region remains poorly understood. So we hope that this report is a good step in the right direction to bolster and support feminist movement engagement in climate action in the MENA region. And I thank you very much in advance for your participation, and I hope for what I think will be a very fruitful discussion. Thank you very much. شكرا جزيلا بترا. حقيقي ما قلتيها عن بداية هاي التقرير هو بداية خطوة وبداية جيدة للمشاركة النسوية في مناقشات التغير المناخي. شكرا على مشاركتك. والآن رح أعطي الكلمة الترحيبية للمديرة الإقليمية لمؤسسة أوكسفام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سالي أبي خليل. تفضلي سالي. Thank you, Safa, very much. Welcome, partners, colleagues, Petra, Secretary General, Kvinna, Bernadette Dow, report co-author, panelists, colleagues, and feminist and women's rights activists. It's an honor to join you today on this call. Over the last year, Oxfam has had the privilege to partner with and engage with Kvinna, SIDA, as well as many women's rights organizations and feminist activists across the region to advance the agenda of climate justice from a feminist perspective. We've just heard my colleagues say how the Middle East and North Africa is among the hardest hit by the climate crisis. And across communities, we're already seeing what they're experiencing in terms of desertification, drought, and extreme weather events that are hitting them very hard and hitting their livelihoods. MENA, as we all know very well, and at the expense of sounding like a broken record, is also where gender gaps are amongst the worst in the world. And these gaps will be and are being widened with the impact of climate change. Fragility, conflict, and extreme inequalities that plague our region have disproportionately affected vulnerable groups, including women and girls. And this is the same with the climate crisis. The women's rights organizations and feminist movements in this region have been accredited with social and political change and the promotion of gender justice. However, to date, we have not yet seen the climate change agenda as advanced as potentially it should be or could be.
and to be put on the agenda as one of the existential challenges that faces our region and humanity. And it is within this frame that the series of webinars and a number of dialogue sessions and interviews were held in partnership with Kvinna to Kvinna and led to the research we are launching today, which in the course of this discussion will reveal that in fact there is interest of feminist actors and organizations in the feminist climate nexus. In Oxfam, we recognize the importance of an intersectional analysis to understanding the root causes of poverty, inequality, and conflict. Therefore, and through our multiple engagements, we wanted to dive deeper into the understanding the impact of climate change on gender equality with our partners and our allies. Most importantly, we wanted to understand how we can support transformative change and move towards sustainable engagement of feminist movements in recognizing the impacts of climate change on people's lives, especially on women and vulnerable groups. Equally critical is the understanding of how women can be part of mitigation and adaptation efforts in making climate decisions, being visible at the climate negotiation tables as change and decision makers. A 2019 study based on data from 91 countries reported that increasing women's representation in national parliaments leads to the adoption of more stringent climate change policies, resulting in lower emissions. Therefore, women should be at the heart of climate action. Governments need to have real representation of women, communities, and most affected groups, and use a participatory approach in reviewing their nationally determined conditions. Ahead of COP27, which will be held in Egypt in only a few weeks, Oxfam will continue to support women's voices and agency, recognizing that women must be at the forefront of any delegation. Climate change spaces like climate change negotiations and COPs should also enforce policies against gender discrimination and be inclusive and safe for all. I very much look forward to the discussion this afternoon to dive into the research findings, into the opportunities and challenges for more organized and impactful building of feminist climate activism in our region. Thank you for joining. شكرا جزيلا سالي. حقيقة الفجوة الجندرية رح تتسع بشكل كبير بسبب التغير المناخي بمنطقتنا العربية، وهاي الشراكة بين كفينا وبين أوكسفام نتمنى إنها تحاول تقلل هاي الفجوة وتضم أكثر منظمات نسوية ومجتمع نسوي. هلا رح ننطلق ونحكي مع برنانديت لاو. برنانديت رح تعملنا العرض التقديمي للدراسة بما فيها النتائج الرئيسية والتوصيات، وكمان هي الباحثة وأحد الكاتبين هاي الدراسة. إذا بتقدر تتفضل. شكرا Safa. Thank you Safa. Hello everyone, wherever you are in the world. I'm joining you from Beirut today, so bear with me with the quality of the internet. That's why I'm keeping my camera shut off for this reason. Sahar, would you please start the presentation on the PowerPoint? Will you be able to do that? Thank you. So first, let me acknowledge the many people whose labor went into the production of this report, including Sahar and all the research participants who shared their insights, thoughts, the interviews, and survey as well. We started this research with two assumptions in mind. The first one is that feminist movements are instrumental in bringing about gender transformative, people-centered, rights-based solutions for climate agenda. And the second is feminist and women's rights actors in the MENA are not engaged or mobilized enough about the feminist climate nexus.
Our research questions are how climate change looks like in the MENA, and how does it intersect with climate change and gender justice in the MENA? What are the regional climate change activism trends shaping feminist agendas? What is the current interest in the nexus among activists and organizations? And what are the identified challenges and gaps, and how we can better support as allies and as activists and researchers the growth and strengthening of feminist climate justice movement? To answer these questions, and in attempt to reach as many feminist and women rights organizations, actors from the region as possible, alongside the secondary data collection we did, we used a mixed methodology for primary data collection of key informants interviews, which were 22 in total, and an online survey to which 140 women's rights and feminist and/or climate change activists responded. The interviews were conducted with 5 environmental activists, 15 feminist and women rights activists representing individual activists, local organizations, and regional networks and organizations, 1 donor organization, and 1 international organization working in the region. They were geographically diversified between the Mashriq and the Maghreb regions, distributed as follows: 1 from Iraq and Yemen, 2 from Palestine and Tunisia and Morocco and Algeria, 3 from Jordan and Lebanon, and finally 4 from Egypt. The MENA region already, next slide, please. The MENA region, which already is grappling with the fallout from the pandemic, the financial collapses, austerity, conflict, and occupation and displacement. What is clear is that from the literature that the climate disruption is an intensifying crisis and amplifying vulnerabilities and sharpening social and economic inequalities in the region that is already described among the most unequal in the world in terms of wealth distribution. Also, climate change is not gender neutral, and its consequences are not distributed equally and are greater for marginalized populations, especially for women. Emerging research on the gender impact of climate change demonstrates how climate change is exacerbating gender inequalities, which will continue to intensify in a region that has the largest gender gap globally. And climate change is and will have an overarching impact on women's livelihoods, health, education, paid and unpaid care work, and experiences of violence. Next slide, please. The study verified our assumptions that generally there's a limited engagement in the climate agenda in the MENA, and climate change remains unrecognized, poorly discussed, and deprioritized. And here we are not talking about the feminist and women's rights organizations, but in general about civil society engagement. So this is not exclusive to the feminist movement. However, insights we gathered for this study attest to a growing interest of feminist actors and organizations in the feminist climate justice nexus. This rising interest is twofolded. One part having to do with a mounting sense of peril from climate change impact. The other has to do with a new sense of promise with the rise of global green and ecological feminist movements in the past few years that is highly mobilized and able to a certain extent influence narratives on the global agenda on climate change. And as you can see in this slide, around 63 of our survey respondents indicated that climate change
should be a priority issue on the agenda of the feminist movement, and around half of them agree that climate change is a feminist issue for them. Next slide, Safa. Thank you. Also, insights from research, from the research participants through the survey and interview show the following gaps, needs, and challenges on the level of feminist organizations. Many highlighted the lack of capacity and the know-how and grappled with what engaging in the intersection of climate and gender agenda actually means in practice, and how they can put it in practice in their projects and programmatic work. So this is practically in terms of mainstreaming. If you already are working, for instance, on gender-based violence, how can we integrate also climate change impact in our gender assessment and analysis, and how we can develop our programmatic work in this area? Also, many indicated that they lack the capacity to engage in climate negotiations and policy development on national, international levels, and they lack the resources also to put the nexus into practice, including in their advocacy. Many thought about the nexus as a new and under-theorized issue, underlining the need to support more efforts to document and analyze past and ongoing practices and struggles led by women in their communities. What we want to say by this is that our participants recognized that they have seen a lot of struggles in the region around water or around land, women ownership of land, communal land, water management, but all these struggles haven't been identified and theorized from an intersectional feminist environmentalist lens. Many participants highlighted the dependency of feminists and climate activists to work in silos and the need to challenge the siloization has been highlighted as yet another challenge to overcome. To summarize these results, 73% said that they lack the knowledge of the social impacts of climate change. 62% of the participants said that they lack the knowledge of the climate change policies. 58% lack of research on gender climate change nexus. 52% lack of funding, 40% conflict and vulnerability, 37% lack of technical capacities, 33% competing priorities, and 25% shrinking public spaces, and a very minority that mentioned a lack of motivation. So the study also found that there are, please have next slide. The study also found that there are overlapping contextual and structural challenges that hinder the development of a movement around the nexus. One of them is competing priorities of the movement, which makes prioritizing the issue of climate change appear in general as a luxury for many people and stakeholders and feminist organizations. Countries that are witnessing crisis, armed conflicts, and occupation also serve to further deprioritize this as an agenda. The second issue is the shrinking civic space and the risks associated with feminist and climate activism is weighing down on feminist and other civil society actors' ability to organize and meaningfully engage in climate justice agenda. And we have developed this section in the research. We talked about several initiatives where feminist activists were taking part in big campaigns around the environment, and with the crackdown on the civic space has caused to pause active campaigns and activist work stopped.
The third issue is the lack of national democratic climate processes and the gender representation of women at levels of climate change decision and policy making on local, national, and international levels. And this limits the participation and engagement of feminist actors in climate agenda, and also the ability to engage and open up a space for debate around these policy choices. The last one is the lack of funding to the nexus. There are rarely any funds that go to the movement building in the region, and less so for feminist climate movement in specific. Research participants from across the region noted that there is an urgency to invest in movement building and reach out also to unconventional and young feminist groups in specific. Despite this, it's not all bleak. There are initiatives taking place that we were able to speak to their initiators, such as the Arab Watch Coalition, which is a regional coalition of civil society actors from MENA, who's watching the operations of international financial institutions and making its linkages with the development processes that should be inclusive and participatory. And also the work of the Arab Network for CSOs and feminist organizations on this issue and the preparations for COP27 and 28. But there is still a lot of things that needs to happen. Next slide, please, Sahar. Research participants also expressed the desire and willingness to engage with the nexus. We identified 3 priorities and ways forward to support movement building around the nexus that we generated from the discussions we had with the different stakeholders. We identified 3 axes of intervention that together can form a comprehensive strategy and serve to strengthen feminist climate movement in the region. The first axis pertains to strengthening individual and organizational capacities. The second is related to increasing feminist movement ability to influence decision-making and policy-making. And the third one is supporting collective action and strong alliances. Regarding the first axis, about strengthening individual and organizational capacities, we are talking about increasing access to a combination of flexible long-term and short-term funding that supports the development of gender transformative climate projects with local communities. And here we are talking about gender transformative projects because there are in the region some projects that address directly or indirectly climate change, but many of them are less gender aware, and some are probably reproducing stereotypical gender roles. For instance, especially the ones on water management and recycling that that target women in specific. So there is a need for gender transformative climate projects with local communities. Extending funding to young feminist informal grassroots and networks, allowing these groups and networks to utilize funds to support their own initiatives on the nexus. Building technical capacities on gender-sensitive climate financing. The integration of the SDGs into climate, national and local policies, and in the domain of review of NDCs, national determined contributions, which allow the building of more gender-responsive approach to climate mitigation and adaptation. Supporting the capacity on the collection, synthesization, and dissemination of knowledge and data at the intersection of gender equality and environmental justice in response to the considerable gap in accurate, disaggregated and detailed data and evidence about the impact of climate change on women in their diversity,
Finally, supporting young feminist activists and women researchers to undertake participatory action research to collectively document lived experiences of climate change, and as a strategy to strengthen feminist movement to engage in strategic activism on and advocacy for gender justice and climate solutions. And this has been explored by Oxfam in other regions of the world. And we were thinking about research as a way also for advocacy and building the movement at the same time. For the second axis of increasing feminist movement ability to influence decision-making and policy-making, this includes supporting feminist actors to be visible and meaningfully engaged in climate adaptation and mitigation decision-making on the local, regional, and international levels. To making sure that the voices and priorities of the frontline women and most vulnerable communities are heard and reflected at all levels of decision-making. Training feminist negotiators from MENA at the United Nations Framework Convention on Climate Change and supporting networking and the introduction of feminist actors from MENA to regional and global feminist advocacy organizations and networks to increase voice and influence. Lastly, regarding supporting collective action and strong alliances, this was also underlined as a prerequisite of feminist climate movement building in the MENA. And this includes creating inclusive spaces for debate and dialogue among actors in order to foster a collective vision to what a feminist climate justice alternative may mean for the region. To be able to set common values and priorities and to align strategies and to learn from peer experiences and build relationships. Creating spaces for learning and engaging with other feminist movements across geographies. And we specifically talking about feminist movements from the global south, which face similar climate risks and similar economic, political, social, and ecological challenges. Creating inclusive spaces for debate across movements with intersecting priorities, particularly concerning organizations working on environmental, gender, and justice and social justice, to negotiate different politics and to establish around, ground floor for a shared political vision upon which strong, substantive, and meaningful alliances can be built. Next slide, please, Sahar. So to conclude, we began the study from the idea that feminist movements are crucial for social change and that strengthening feminist collective action is at the heart of the fight for climate justice. We found an expressed interest, desire, and readiness for collective work on a feminist climate agenda. We concluded that supporting and strengthening feminist movements' engagement in climate justice agenda is critical and timely, and that COP27 and COP28, which will take place in the region over the next 2 years, represent an opportunity to galvanize feminist climate regional momentum. However, this is not enough. There is a need to go beyond supporting one event or action that are isolated in time. There is a need to support long-term and comprehensive approaches to strengthening feminist action and movement building in order to challenge uneven structures and power dynamics. All actors in the present ecosystem, from individual to local and international organizations and donors, have a role to play toward this ultimate objective. And international organizations and donors and agencies in specific have a crucial role in sustaining feminist and collective action. Their support needs to be anchored in feminist practices and principles that relate to participation, inclusion, and diversity, movement building, and voice agency.
A lot of these principles were expressed during the research, the interviews, and they are detailed in the report. I have reached the end of the presentation. Thank you for listening, and I look forward to the debate. Thank you so much, Bernadette. That was really helpful and a good summary for the report. I'm sure that everyone is looking forward to read the full report once it's gets published. هلا رح نحول على المناقشة ورح نعطي المجال للمتحدثين لمناقشة تأملاتهم والفيدباك تبعهم على التقرير. ورح نبلش بماريا سيلين، وهي رئيسة برنامج التنمية الإقليمية في سفارة السويد بعمان بالأردن. وماريا سيلين حاصلة على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية وشهادة في الصحافة، وكرست معظم حياتها المهنية للتنمية، وشغلت العديد من المناصب الإدارية في مقر سيدا الرئيسي وفي السفارات السويدية في إفريقيا وآسيا. وكانت ماريا بتترأس مكتب المدير العام لشركة سيدا في ستوكهولم السويد كرئيسة للأركان. منذ سبتمبر 2021 تترأس السيدة سيلين التعاون الإنمائي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سفارة السويد في عمان الأردن. ولتسهيل هذا الحوار وعشان نختصر وقت رح أسأل باللغة الإنجليزية، وبتقدروا تستعملوا الترجمة الموجودة اللي هي علامة الكرة الأرضية بالزوم. So my first question will be on the actual report. What are your reflections after hearing the presentation of the report? And what do you think should be important to bring to the COP and to the table to the COP from this feminist group and from the report? Well, thank you very, very much, and good afternoon to you all. Thank you for the kind introduction and invitation to this event, to this webinar. Much appreciated. And first and foremost, obviously, I want to thank Kvinna and Oxfam for the report. It's an important report. I found it interesting and well written. And for us as a donor and for the representing Sweden here, I think it comes also very, very timely. And we talk about the upcoming COP, and I'm sure that many of you will be there, as will I. So we bring this report with us. And I have to say, from a personal note also, I arrived in Amman to take up this position about a year ago. And I started asking the question around the engagement, the mobilization. Where were the activists in terms of the youth, the women? And I think many answers I got was it's there, absolutely. But yes, there are many competing priorities, and maybe we don't hear as much as we would have wanted to see. And I think this report, when it came, I certainly read it with great interest, because it did certainly answer some of my questions. I mean, it's fair to say that climate justice hasn't really received the attention perhaps as it should have this far. And why it is important, we've heard the previous speakers, and I think we all agree that, and I like the expression, I will use it, that climate change is not gender neutral in any way. I think it sort of very simply sums it up. You can look at it in terms that climate change drives competition around natural resources. And in a region like this one, where the most perhaps precious resource of all, water, is very scarce, we know that that can very easily trigger conflicts. And when there are conflicts and livelihoods are threatened, women are always more at risk. And then we have the risk of increased violence. And yes, I don't need to repeat all the reasons found in the report, but I think you captured it really well, because we do need to understand
we do need to understand what the climate crisis actually means and the impact it has on women and girls in particular. From our point of view and from the strategy that I am in charge of and together with my team implement, environment and climate is a very, I should say, it's an area for us where we're paying increased attention. We've got more staff to work on the issues, and we're looking at putting more funding into the area. But I think what I've been very keen to insist on since I arrived, and that my colleagues are working very hard on, is to also see that this is an integral part of all the results areas, as we say, the support, the thematic areas that we work on. And I think just this report shows it. This falls under our human rights, democracy, human rights, gender sort of sector. But we fund it, and it certainly shows the linkages here. So the linkages, I think I'll come back to that, is very, very important. So we need to understand, knowing that women and girls are more severely hit by climate change. We also need to understand why then the women's rights movements, the feminist movements in the region, as you have stated in the report, I thought also was very important to highlight, is one of the most developed in the region, most well organized if you compare to other regions. Why is it perhaps not responsive enough? And why we don't see the mobilizing, the organization and the advocacy around these issues? Competing priorities, clearly. And I also think, you know, we know that we're coming out, hopefully, out of a pandemic that has wreaked havoc in many, many ways. And we have economic decline, if not recession. We've got ongoing conflicts. Competing priorities is an understatement. So, I mean, we also have to be very humble to say that there are clear, obviously, very many understanding reasons for this. But the mapping you've done certainly underscores the need, so that we who work in this field also can make the right assessments and sort of shape our future plans accordingly. One of the findings, and obviously we had a very rich presentation of the report, but one of the findings that we thought were very interesting was that there is a need to deconstruct and to become more concrete about climate change and the effects on women that is relatable to women and girls. It's referred to as know-how, knowledge, capacity, and we see it as a need for us and others, the multilateral agencies, expert international agencies on environment and climate, to better, let's say, connect the dots, to see where the connections are, to better organize and network and support the networks already established women rights groups, for instance, perhaps rather than searching for the new one or the new environmental organizations that perhaps are difficult to find. So working with already established, albeit be they new or young, women's rights organizations makes sense to us, and then see how we can increase capacity and build that theoretical knowledge also. And we have, as development partners, I think, a role to play here, because we also need to connect the dots and also push our partners to work better together, to network, to put minds and resources together to create and support a stronger movement. Because we are acutely aware, as I think all of you are, that development funding isn't necessarily increasing. So we need to be very smart with how we use our funding. And we also need to make sure that we, as a partner, make sure that we fund partners that also complement and support each other and can work together. And I think that's one of the things we picked up also from the report and from the presentation, that all good forces need to come together here. Because as long as women and girls are not included where the decisions are made,
they won't be included when decisions are made around climate justice either. And we've seen that, for instance, in peace building efforts. And, you know, that it's not always that women find a seat around the table. We know that. But ending on a good note, positive note, there are very many good forces. And I'm very encouraged to see the great interest in this seminar. We understand the need to support. We also learned that there is an interest and a desire from partners in the region to continue to push the agenda forward. And we need that to build resilience and hope. So again, thank you very much. I think the report shed light on a very important topic. Certainly, I will take the findings with me when I go with my team to the COP. I hope to meet some of you there, and I'm interested in listening to more input here and to take part in the further conversation. So thank you for your attention. Thank you so much, Maria. I did list a few more questions for you, but I think you touched base on all of them, and mainly about what can donors do to foster and support women into climate change negotiations and COP. And you said about connecting the dots, organize and network, and also working with already established and networks and organizations from the region. Also, of course, building the theoretical knowledge and the know-how. But also, I have the last question for you is that, like, as a successful woman who has been into negotiations and others, and I know that we have around 100 participants from the region. What will be your advice to women and girls, and how can we fight climate change from a gender equality lens? Thank you. Well, thank you for the kind words. I think one lesson from the report is that awareness, mobilization, and organization, you know, we need to do more. We've come perhaps a little bit to a halt here, and all good forces and you know, competences and parties around the table really need to come together. But for you know, advice, it makes me sound like I'm a 100-year-old with a lot of expertise. I would just say that, you know, I admire the women and the young girls out there who really, and I've met many in this region. I'm always so impressed. Just keep at it. Build your networks. Don't give up. Be patient, because, you know, we're seeing a lot of things happening in other countries around the region where young girls and women are driving something very powerful. So it can happen. And, you know, those of us who've been in the game for a while, we hear we can use our different tools to support, knock on our doors, be persistent, and also, you know, reach out to those with other voices, make others speak on your behalf. I think that's also important. We need to engage with media. We need to engage with other partners, the private sector. And I think, you know, you're not alone out there. There are many good forces who see the issues and the problems, and the upcoming COP obviously will be quite a I was going to say hula baloo, but I don't think I'm allowed to. It's going to be quite an event, but it will also draw the attention. So maybe not a very concise and precise answer, but keep at it, work with your networks, connect with others that have strong voices, and be persistent and patient. Thank you so much, Maria. It's really great to have donors on our side of the table, because you said that the competing priorities has been always there, and it's now even more there with the Europe energy crisis. So let's hope that this COP will bring more into the table, especially for the southern voices. Now I'll switch to Arabic and I'll wear my glasses as well. So yeah, راح أتحول هلا للغة العربية، وراح أنقل على متحدثتنا الثانية من المغرب، وهي سامية بوشي، خبيرة وباحثة بالنوع الاجتماعي.
وإلها 35 سنة بالعمل الميداني بالمجتمع المدني والتغيرات المناخية، وعدت أوراق مختلفة منها وجهات نظر نسوية حول الاقتصاد المناصر للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودليل المعارف النسائية بشأن التغيرات المناخية نموذج المغرب لمؤسسة فريدريش إيبرت. وكمان هي ساهمت في إعداد دليل إدماج الشباب في الشأن المحلي مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. اختيرت من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كشخصية من ضمن ال50 شخصية الأكثر تأثيراً بالمجتمع، وهي حالياً رئيسة جمعية نساء بلادي للتنمية والسياحة، وهي الجمعية عضو ملاحظ لدى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بخصوص التغيرات المناخية. أهلا وسهلا فيكي سامية. بدي أسألك عن رأيك بالتقرير، وهل بتحسي في يعني ممكن أشياء ممكن تنضاف على الإضاءات اللي انضاءت عن التقرير، وممكن أحكي لك هيك أسئلتي بشكل عام وأنتي تحكي عنهم. كجزء، أنتي جزء من الحركة المناخية من قبل وأيضا نسوية في المنطقة، شو تشوفي إنه مهم ومطلوب لبناء وتعزيز هاي الحركات العدالة المناخية، خصوصا أنت جاي من المغرب وفي كتير ائتلافات عن موضوع العدالة المناخية اللي مش موجود في منطقتنا بشكل عام وكثير من الدول، وأيضا هون موجود كثير من المانحين، وكيف كيف بتشوفي إنه المانحين ممكن يدعموا العدالة المناخية النسوية في منطقتنا، وتوصياتك اللي أنا بعرف إنك رح تكوني بالكوب، فالتوصيات كمان إذا أي حدا موجود من الحاضرين أو إحنا شخصياً اللي ممكن نقدمها للكوب. شكراً أولاً على الدعوة، سعيدة بأن أكون معكم اليوم. أولاً يجب تثمين هذه الدراسة، لأن بالفعل وأنا أعيد يعني الورقتين لصالح فريدريش إيبرت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لاحظت فعلا بأن هناك نقص كبير في المعلومات وفي الاشتغال في هذا الخصوص، وعدم وجود أيضا مصادر إلى غير ذلك إلا بالميدان. فأيضا هي الدراسة مهمة وستكون إضافة مهمة أيضا للحركات النسوية، لأن فيها معلومات يعني دقيقة، وأيضا فيها مجهود كبير. فأولا يجب أن نثمن هذه الدراسة، وأكيد ستكون مفيدة للحركات النسوية. ما يمكن أيضا أن ألاحظه في الدراسة هو أنها تطرقت أيضا يعني أو قامت باستجواب نسويات اشتغلنا اصلا على يعني التغير المناخي وعلى المواضيع النسويه، وهذا ايضا نقطه ايجابيه في الدراسه. لكن كنت اتمنى ايضا ان تستهدف يعني الحركات النسويه التي تتواجد او التي لديها اعتماد، وايضا تحضر بمؤتمرات الاطراف، لان اكيد كانت ستضيف اضافات حول مثلا العراقيل التي تواجهها بالمؤتمرات، حول ما يمكن يعني أن نشتغل عليه من أجل تحسين تواجدنا داخل مؤتمرات الأطراف. أيضا أنا بالدراسة كنت أتمنى أن أجد نقطة مضيئة، وهي المعارف التي تمتلكها المرأة، لأن بالفعل النساء هن أول المتضررات من التغير المناخي، ولكن النساء هن أيضا يمتلكن معارف ومهارات لمواجهة آثار التغير المناخي، خاصة فيما يخص التأقلم مع التغير المناخ. هذه نقطة أعتبرها جد مهمة. لماذا؟ لأن حتى الأمم المتحدة وهي تتحدث عن هذه المعارف تكتفي بأن تعترف بأن هناك معارف، ولكن ليس هناك اعتراف مؤسساتي بهذه المعارف وأيضا حمايتها وتوثيقها. وهذه أيضا نقطة جد مهمة، لأنها لا تضيع عبر الزمن وسيتم تجاوزها، في حين أنها هي راكمتها وعانت من أجل مراكمتها نتيجة التمييز يعني بين الجنسين. فبالتالي يجب أن نثمن هذه المعارف، وأن يكون هناك أيضا توصية بضرورة إجراء بحوث أولا في هذا الإطار على الصعيد العالمي، وثانيا وخصوصا منطقتنا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضا تشجيع البحث العلمي في هذا الإطار من أجل التوثيق والاعتراف بها، لما لا، وتخصيص أيضا يعني أو إعطاء الكلمة لهؤلاء النسوة من أجل أن يتحدثن عن تجاربهن وعلى يعني المعارف التي يمتلكنها.
هذا فيما يخص الدراسة. هذه النقطة التي كانت يعني ملاحظة التي كانت لدي. فيما يخص أيضا كنت أتمنى أن يكون هناك توضيح أكثر من أجل إبراز العلاقة بين التغير المناخي وبين البرامج الحركات النسوية، لأن هي مهمة، وهذه هي النقطة التي جعلت أغلب الحركات النسوية لم تكن تتشجع، لأن لديها برامج أصلا يعني كثير من الواجهات للنضال ومن أجل تحقيق الأهداف، إلى أن التغير المناخي لم يكن أولوية. ولكن حين نربطه بآثار التغير المناخي على النساء وكيف يؤثر على اللاجئات، مثلا نأخذ اللاجئات كمثال، يعني اللاجئات أكيد يتعرضن للتحرش الجنسي، يتعرضن للعنف، يتعرضن لعدة مشاكل كما يتعرضن سواء نتيجة الحروب أو غيرها. فربط اللاجئات المناخيات بالتغير المناخي هو جد مهم أيضا، ويجب الإشارة إليه بشكل أدق. وبالتالي فإننا نتحدث عن اللجوء، نتحدث عن تزويج الطفلات، نتحدث عن الآثار الصحية لهؤلاء الطفلات، نتحدث عن الهدر المدرسي، نتحدث عدة مشاكل للأسف ستزيد من تأزم الوضع لدى النساء، وهذه أيضا نقطة أعتقد بأن من المهم أن تضاف للدراسة. فيما يخص سؤالك الثاني أستاذة صفاء حول كيف يمكن للمانحين دعم الحركات العدالة المناخية والنسوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعتقد بأن هناك حركات نسوية تتواجد داخل مؤتمرات الأطراف أو لديها اعتماد، لكن ليس لديها تمويل للحضور لهذه المؤتمرات، وبالتالي تغيب فرصة للحضور نتيجة غياب التمويلات، ونتيجة أيضا التنسيق من أجل أخذ موقف موحد أو تشبيك فيما بينها، وأيضا نقل التجارب، لأن مهم أن نقل تجارب هؤلاء النسوة أو الحركات النسوية المتواجدة أو التي لديها اعتماد أن تنقل تجربتها للحركات النسوية الأخرى من أجل الاطلاع على كيفية يعني تدبير حتى تواجدنا داخل مؤتمرات الأطراف كحركات نسوية وتقوية هذا التشبيك. أيضا يجب أن أو أقترح عفوا أن تقوية القدرات الحركات النسوية من أجل أن تكون لديها برامج، لأن حتى تحصل على اعتماد يجب أن تكون اشتغلت أصلا في المجال التغير المناخي والبيئي إلى غير ذلك. فيجب أن ندعم أيضا الحركات النسوية من أجل التوجه نحو برامج تعتمد التغير المناخي والبيئي، من أجل أن تكون لديها يعني رصيد إن صح التعبير للولوج للكوب للمؤتمرات الأطراف. وهنا قد أعطي توصية أيضا، لأن أعتقد من المهم أن نطالب أو نترافع من أجل أن تكون مناصفة. أنا أذهب إلى غاية المناصفة، لأن هذا وجهة نظري، من أجل أن تكون مناصفة بين الجمعيات. يعني يجب أن تكون الجمعيات النسوية لديها حصة في الاعتمادات المخصصة للمجتمع المدني. أيضا ندعم هي مسألة، لأن الولوج للتكنولوجيا والولوج للمعلومة البيئية خاصة للحركات النسوية هي جد مهمة. يعني حتى هذا، لأن حين نقول المعلومة، من يمتلك المعلومة يمتلك السلطة أو القوة، فغياب المعلومة البيئية وغياب المعلومة على التغيرات المناخية والتكوين في هذا الأساس هو أيضا أساسي. إذا دعم هذه البرامج التي تقوي وتعزز المعرفة النسوية في التغير المناخي بشكل علمي أساسا، ثم كيف ممكن ما هي هذه مؤتمرات الأطراف، ما هي المؤتمرات السابقة، كيف يمكن أن نتواجد، كيف يمكن أن ننظم أنفسنا داخل هذه الفضاءات، أيضا هو مسألة مهمة في هذا الشأن. أيضا التنسيق بين الحركات النسوية، يعني دعم تشبيك وخلق لايدر، يعني خلق خبيرات، لأن هناك نقص كبير في هذا المجال. خلق خبيرات في مجال التغير المناخي وعلاقته بالنسوية هي أيضا مهمة. وأيضا دعم الحركات النسوية لتؤطر نفسها المفاوضات، لأن هناك مفاوضات أو ممثلين للوفود الرسمية يحضرن في مؤتمرات الأطراف ولكن لا يكون فاعلات. فإذا يجب أن نكون هؤلاء النساء يعني عفوا من أجل أن يكون فاعلات حقيقيات ويوصلن وجهة نظر النسوية بمؤتمرات الأطراف.
أيضا دعم هؤلاء الحركات النسوية ليكون فاعلات في اليوم المخصص للنوع الاجتماعي بمؤتمر الأطراف، وأن يكون لديهن برنامج واضح من أجل إيصال صوتهن، وأيضا تفعيل مسيرة المناخ التي تكون كل سنة، ولكن للأسف هذه السنة غير موجودة، مسيرة المناخ من أجل رفع شعارات نسوية بعلاقتها مع تغير المناخ، ولإبراز يعني آثار التغير المناخي على النساء عامة، وأيضا إبراز الدور الذي لعبته المرأة سواء في استمرار الموارد الطبيعية، سواء في الحفاظ على البذور الأصلية، سواء في الحفاظ على السلالات، يعني سواء في القطيع أو في الطيور أو في الدواجن إلى غير ذلك. هي ساهمت في استمرار الموارد وساهمت بشكل كبير. إذا يجب إبراز دورها الإيجابي، ويجب إبراز أيضا دورها الآن كضحية لآثار التغير المناخي، وهي أول ضحايا، يعني 14 مرة أكثر من الرجل تتأثر نتيجة الكوارث. هذا أيضا يجب أن يكون بارزا في هذا الشأن. بخصوص توصيات الكوب، أنا أعتقد أن أول توصية هي لزورغان، يعني مكونات الأمم المتحدة التي تشتغل على التغير المناخي، يجب أن تكون مناصفة بين الذكور والنساء في هذه المؤسسات، لأن هي أول مؤسسة. إذا لم تكن الأمم المتحدة تحقق المناصفة، فكيف سنطالب بأن نكون في مراكز القرار؟ إذا أول مركز قرار هو المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي لها علاقة بالتغير المناخي. ثم أيضا كنسوية أنا أطالب أيضا بالمناصفة في المفاوضات، لأن ثلث فقط من المفاوضين هن نساء، فكيف يمكن أن تكون وجهة نظر نسوية حاضرة في غياب مفاوضات، في غياب المناصفة، من أجل أن تكون وجهة نظرنا أيضا حاضرة. وأيضا ممثلي الوفود، يعني أغلب الوفود الرسمية هن ذكور، فبالتالي يعني يجب أيضا أن نفرض ضمن يعني شروط الحضور لهذه الوفود أن تكون 50% من النساء حاضرات ضمن هؤلاء الوفود، من أجل حتى أن يعرفنا ما معنى هذا المؤتمر إلى غير ذلك، في حين أننا نجد فقط نسبة قليلة جدا من النساء حاضرات بمؤتمرات الأطراف. ثم التمويل، وهي أهم نقطة. أعتقد بأن التمويلات يجب أولا الرفع من التمويلات، ولكن في اتجاه، إذا كنا نتكلم عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجب التمويل أن يذهب في إطار يعني الأضرار والخسائر، وأيضا التأقلم مع التغير المناخي، لأن النساء هن أول المتضررات، وهن في وضعية هشاشة ويعانين من التمييز إلى غير ذلك. ولكن حتى وإن كان بعد النوع الاجتماعي حاضر مثلا أو يفرض في تمويل الصندوق الأخضر، ولكن على أرضية الواقع ليس هناك أدنى استفادة للنساء. يعني ولو أقمنا دراسة ستكون يعني النتائج تبين بأن المرأة لا تستفيد من هذه التمويلات، وبالتالي يجب أن يكون التمويل أكثر شفافية وينصف المرأة، وأن تكون كل مشاريع الدول التي تقدم طلب التمويل أن تكون حاضرة، أن تستفيد النساء مناصفة أيضا مع الذكور من هذه المشاريع. ثم بالنسبة للكوب أيضا الانتقال الطاقي هو جد مهم. إذا يجب أن تكون هناك عدالة في الانتقال الطاقي لصالح طبعا المرأة. ثم أيضا حتى يعني هذه المشاريع، يعني سأتحدث من جانب المقاولاتي، يعني المقاولات النسائية يجب أيضا أن تحظى بالفرص من أجل أن تكون حاضرة وتستفيد من هذه المشاريع التي تطالب بها يعني الدول المتضررة خاصة من آثار التغير المناخي. وأعود وأكرر بأن من ضمن توصياتي هي الاعتراف بالمعارف النسائية التي تمتلكها النساء خاصة في البوادي لمواجهة أثر التغير المناخي، خاصة فيما يخص التأقلم سواء مع الطقس يعني البارد أو الحار. يعني هي راكمة معارف يجب أن يعترف بها من طرف الأمم المتحدة، وأن يعطيها حقها ويتم الحفاظ عليها وتوثيقها حتى لا تضيع. وشكرا. إذا كان لديك سؤال آخر فأنا رهن الإشارة. شكرا لكم. شكرا صفاء. شكرا سامية. بس بدي أذكر إنه الجميع الحاضرين بيقدروا يسألوا الحضور والمتحدثين، ورح يوجد أسئلة أكثر بعد ما نتحدث مع متحدثتنا الثالثة والرابعة. وهلا على الشات عم بكون في كمان أسئلة.
اللي بدي أحكي عنه هلا، وبدي أعرف عن المتحدثتنا الثالثة جينيفر أونيليوس. بتعمل بوكالة حماية البيئة السويدية كمفاوضة مناخية للسويد بشأن التخفيف والمساواة بين الجنسين، وأيضاً تقوم بالتنسيق السويدي المعني بالنوع الاجتماعي وتغير المناخ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بتغير المناخ UNFCCC. سوف أتكلم مع جينيفر باللغة الإنجليزية، وإذا بدكم تستعملوا الترجمة راح بتقدروا تكبسوا أو تنقروا على الكرة الأرضية الموجودة بالزوم. So Jennifer, thank you for being with us. And my first question will be for you, your reflections on the report and what you think it should be important to bring to the COP. Thank you, Safa, and thank you for inviting me. In the interpretation, it said I work on adaptation, which I do not. I work on mitigation and gender. And yes, well, I'm all where to start? I think it's very appreciated that this nexus, as you talk about, is being further researched. I know I was actually one of these unpaid trainees at Kvinna back in 2015, and I don't remember us working really on climate change. I think I did a Facebook post from COP21 in Paris, where I was participating for a youth organization at the time. So it's very welcome that this is also spreading into the gender and women's movement. Sort of, I would say. I think gender has been a topic for quite some time within the environmental movement, where it's been an agenda point under the climate change convention since 2012. But of course, more research is needed, and to have these also regional research, I think, is very important to understand the different contexts that we work in. But there are I see many points that are really, global in its sense, and I think it can be used by many, and also overlapping to what I've seen in the Nordic countries. And I hope I'm not speaking too fast for the interpreters. Thank you so much also for being here, to letting us have this conversation. And so I also, since I work in this sphere of climate change, I just want to take the opportunity also to highlight the urgency that we face ahead of COP27, with the latest synthesis report being released today, actually, about our current NDCs, so our national contributions, which now state that in 2030, we will have an increase of 3.1% of our emissions, instead of what IPCC says we need to have is to lower them by 45%. So there's quite a gap in where we are heading with current policies and where we need to be. And so to have more actors emphasizing this urgency is really key. And as I've already been mentioned, women are being disproportionately affected by climate change, and also all of these vulnerable groups where, as we mentioned, this intersectional approach is very important. And that's why I could mention a few points to be concrete that I think is very relevant for you to bring to COP, but also it's this work that you do now with this seminar ahead of COP is maybe even more important. It's of course good to be there, and you can utilize the networking that's on site and so on, but to have events ahead of COP and to mobilize in your respective countries and create awareness, but also building pressure on the governments. And I mean, now I'm representing Sweden, but to also have this debate and talk about climate change and how it affects women is very important. And I think you've done I see all of this is very relevant to me and in my work, but as you mentioned, to increase access to funding, that's a very hot topic in the negotiations. Of course, it's both, I mean, it's also in the sense that we need to increase the funding. We have this $100 billion goal per year, where we're at, I think it's 83 or 87 at this point, so we're not there. But also to make sure
that it's gender responsive to a larger extent. I mean, ideally it would all be gender responsive, but to push for this even further and to increase also the awareness of how you can get access to the funding that's already available. That's something we're discussing a lot in the gender negotiation room at the moment. And of course, building capacities is key for everyone, also in Sweden, to be able to realize this nexus. And I work at the Swedish Environmental Protection Agency, where it's a mix of political scientists and engineers and everything. And we all have a different educational background, where we might not be able to, everyone does not have this gender lens with them. So we need to do capacity building everywhere. And of course, this pressure that I mentioned on governments to also remove barriers on civic engagement. And I think that is also key when you take a step back and make sure that women's movements, but also populations in general, have the capacity to actually demand something from their negotiators, from their governments, and that there's an accountability there. Sometimes you get frustrated when you're in a negotiation and you see a country delegate behaving quite badly. And sometimes I wonder, oh, are you really representing your country now? Or why are you here? That's a personal reflection, but to have these accountability mechanisms also is quite important. Okay, I'll stop there. I can go on for a long time. Yeah, Jennifer, I have the same personal personal issue as well, because sometimes government and people are different. So this is how I remind myself when the government behaves badly in the negotiations. And you mentioned that how important is the pre-COP work toward the COP, which I totally agree with you. And I think that people need to hear that the national effort is very important. It's not only attending the COP itself, but the way to the COP and how we can actually work from bottom-up approach and the grassroots level. So on that note, we receive a lot of questions all the time, like how can women participate or be supported to participate in the COP, and also how their participation can be effective, like from your knowledge and experience, if you can share with us this. Yes, thank you. I can just briefly mention that Sweden is one of the countries contributing to the Women's Delegates Fund. So there is funding for, especially for women, and especially to LDCs, which is the least developed countries, which is a group within these climate negotiations. But also I think countries can take on you know, it's not compulsory, but Sweden, for example, which we have in our strategy on gender, it's to make sure that our delegation is also gender equal in its representation. So it's at least 60-40, that's what we're aiming for, including those that we invite, because we have the negotiators, but also other researchers or also companies are joining, and to really encourage them to have an equal representation. And in general now, in the negotiations, it's quite equal in the delegations, but women speak only around 27% of the time. So it's one of the SBI chairs was quite upset with this number and said it's not okay to just bring women in your delegation if they're just there to bring you coffee. So she was exactly. Yeah, I totally agree. It goes more than that, but concretely, since I was also part of NGOs before, I know it's important to connect with the constituencies that are active. And there's this women and gender constituency, for example, or the environmental one, or the youth, younger one, and to talk with them. And if you don't have accreditation, you can talk to them about accreditation. And also sometimes there's funding. I know Swedish youth organizations sometimes give badges, as they're called, to other youth from regions where they can't afford to go, so they can help facilitate this. So to organize among your peers also. Thank you, Jennifer. And my last question will be, I know that you are part of the Swedish delegation,
but in general, like Sweden has shown a lot of support to women in the delegation and outside the delegation. But how can delegations in general ensure that climate change negotiations at the COP are gender sensitive? Which is not at the moment, but no. So in a way, you can talk about representation, which I already mentioned. But I think what I think we need to do now is to look at the mandates that exist, because there are a lot of gender mandates in the negotiations, not just in the gender agenda points, so to speak. So to have and to make sure that there is better coherence among them, and to follow up on that. And that's also within finance, to make sure that there's more awareness on this. And there's actually been capacity building sessions by WIDO, which is another NGO, but also by the UNFCCC Secretariat on Friday, if anyone's interested on finance in particular and ahead of COP. But it's an important topic, and I know we talked about vulnerable groups, and MAPA is a concept that's coming up to the most affected people and areas, because sometimes, let's say Sweden is a very, it's a rich country in comparison, and we're not that affected by climate change, but certain parts of Sweden are. We're an Arctic country, and also the Sami in Sweden are very much affected already today. So they would be part of the MAPA categorization, but maybe not Sweden. And to make sure to raise those voices, as you say, how to do it. I think it's a more difficult issue, because you can look at representation, but it doesn't end there. So I guess it's to be this annoying part that keeps talking about representation. And now at least we are measuring it. So every year the Secretariat is having a report over the parties and the mandated bodies under the convention to look at representation, and that's a way to start. But of course, as also the report mentions, it's about women having access to policy roles and governing roles and being part of society. That's how we can also bring our voices to these negotiations. Thank you so much, Jennifer, for your insights. سوف أنتقل الآن لمتحدثتنا الأخيرة قبل الفتح لمجال النقاش، لأنه عم بيجينا كمان كتير أسئلة من الحاضرين. سهير فراج هي المديرة العامة لمنظمة المرأة والإعلام والتنمية. النسوية لسهير تعني الحرية والعدالة والمساواة والاستقلال، وتهدف إلى مستقبل جيد لجميع النساء والفتيات وغيرهم. أسست سهير هذه المنظمة غير الحكومية مع 5 نساء أخريات في فلسطين على أمل تغيير الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية في وسائل الإعلام، والحصول على إعلام قائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز صوت من لا صوت لهم، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتحقيق العدالة والمساواة للمرأة. سهير يعطيك العافية. بدي أسألك عن تأملاتك والفيدباك تبعك لهذا التقرير، وإذا في بتحسي في إشي مفقود ولازم ينحكى أكتر عنه أو نسلط الضوء عليه. وأنا بعرف إنك أنت كمان شاركتي بالاجتماع اللي تم تنسيقه بعمان، الاجتماع الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأطراف، وكان فيه العديد من النسويات والناشطات. إذا بتقدري تشاركي هالحضور بالمطالبات النسوية اللي خرج منها هذا الاجتماع. يعطيك العافية صفاء، أنت وجميع الحضور والمشاركين والمشاركات. يعني للأمانة بشكر كثير كل اللي ساهم في هذه الدراسة، سواء بالإعداد أو المراجعة والتمويل، لأنه هاي راح تكون وثيقة مهمة لنا كوثيقة مرجعية للحركة النسوية بشكل عام في وطننا العربي، أو من يتكلم الوطن اللي يتكلم العربية. يعني إذا بدي أحكي عن تأملاتي في التقرير تطرق للعديد من القضايا الأساسية والمهمة وأولويات الحركة النسوية في عالمنا العربي، والظروف السياسية والاقتصادية اللي فيها مخاطر وتحديات كبيرة، لكن ما أعطى مساحة كافية لاستعراض أثر الاحتلال والحروب والنزاعات في بلداننا على التغير المناخي والتحدي اللي هذا الأكبر اللي بيواجه النساء
وبواجه الناس بشكل عام، ولكن الأثر والتحدي أكبر على النساء. ومع ذلك بقدر أقول إنه الدراسة قدرت يعني بشكل ملموس إنها تعمل تيسير الترابط بين النسوية والمناخ والسبل اللي لازم يتم اتباعها لتحقيق ذلك. كمان ما استعرضش التقرير كفاية حجم المشاركات النسائية في قضايا تغير المناخ، سواء على صعيد خبرات أو على صعيد تجارب ومعارف مكتسبة ومتوارثة عند النساء، أو حتى إعطائنا كمرجعية يكون للأعداد النسائية اللي كأعداد ومراكز صنع قرار في بلداننا، سواء بالأعداد بأماكن تواجدهن بالمراكز اللي بيتبوئنها، لأنه هذا كان كثير مهم للحركة النسوية عشان تكون تتواصل معهم، تستفيد من خبراتهم. على سبيل المثال كمان شعرت إنه الفئة المستهدفة بدها تكون أكبر في الدراسة، يعني ما شعرت إنه هذا العدد على دراسة ضخمة بتشمل كل هاي الدول هي كفاية. يعني إذا أنا بحكي عن فلسطين في مشاركتين، طب إذا أنا بس بدي أخذ فلسطين كحالة، يعني إحنا خصوصية غزة بدها مشاركة من غزة، خصوصية الضفة بدها مشاركة من الضفة، وخصوصية النساء الفلسطينيات في أراضي 48 المحتلة عام 48 بدهم واحدة، هاي بدنا 3. فأنا بعتقد إنه كمان هذا جانب مهم. يعني وإذا تأملنا في البحث، مش بس في البحث بالعموم، وهذا من خلال مشاركاتي في لقاءات دولية، بيكون كثير من البرامج تتوجه للمزارعين والسكان وتحفيزهم على العودة لسبل العيش القديمة وطرق الزراعة القديمة وغيرها، وهي بالغالب بتنعكس سلباً على حقوق النساء وحياتهم، كونهن أكثر حمل لهذه الأعباء، وخاصة المنزلية والزراعة والتزايد والعنف. وبالرغم من كل ذلك ما شفناش القراءة في الدراسة لهذا خلينا نحكي التعارض اللي ممكن يحدث وينعكس سلباً على حقوق النساء وحرياتهن والمساواة والمطالبة، وكيف ممكن نخرج منها. بجوز بده يعني تعمق أكثر، أو أنا بالأحرى بقدر أقول إنه إحنا بنطالب بدراسة أخرى تأخذ هذا الجانب بالتحديد، يعني كيف ممكن إحنا نطلع من هاي الإشكالية والجدلية اللي ممكن تكون. وبقدر أقول إنه كمان قبل ما إحنا نحكي عن مكافحة النساء لتغير المناخ وتمكين، لازم نمكنهن من العيش. يعني إذا أنا بدي أحكي عن التحول، مساهمة النساء للتحول للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، أصلاً لازم أوصل لهن الطاقة. يعني واحدة ما عندهاش كهرباء أصلاً، مش واصل لمنطقتها كهرباء أصلاً، كيف بدي أحكي لها عن لا بدنا نستخدم طاقة نظيفة أو متجددة بدل البترول؟ أو إذا حد ما عنده مي أصلاً بتصلوش المي كل 6 شهور مرة، أو فيش عنده خط مياه نهائياً، كيف بدي أحكي عن ترشيد استهلاك المياه؟ يعني هاي قضايا كمان إحنا من التحديات الكبرى اللي كنساء بتواجهنا. إذا بدي أحكي عن الاجتماع اللي كان للشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي اللي كانت في الأردن في بداية هذا الشهر، وطبعاً هي اللي خلتنا نشوف إنه في حركات كثير نسوية ومؤسسات وناشطات نسويات بيشتغلوا في قضايا البيئة ومتميزات، في أبحاث من بعض المؤسسات، وفي كمان مبادرات وكانت مذهلة. أنا شخصياً انبهرت من بعض المبادرات، زي المبادرات اللي انطرحت في لبنان، كيف النساء بتشتغل عليها. هاي قضايا مثلاً في مثل هيك بحث كثير مهم تبرز وتظهر وتكون تتقدم للناس. وبقدر أقول إنه أنا إذا بدي أتطرق أقرأ لكم، يعني إذا بتسمحوا لي، لبعض النقاط اللي طلعت فيها توصيات الشبكة
واللي بتتمثل في على الحكومات العربية أن توفر المعلومات الخاصة بتغير المناخ وآثاره المختلفة، وذلك بلغة بسيطة تصل إلى جميع السكان وخاصة الفئات الأكثر العرضة لأضرار تغير المناخ، وتمكننا من اتخاذ قرارات ناتجة عن معرفة بالوضع. ثانياً، ضرورة إدماج النوع الاجتماعي في جميع السياسات الوطنية والبرامج الخاصة بالتصدي لآثار التغير المناخي، ومنها المساهمات المحددة محلياً. ضمان توسيع المشاركات الكاملة للمجتمع المدني حيث أنه قادر على تمثيل احتياجات الفئات المتضررة واستحضار وجهات النظر النسوية. رفع الوعي وبناء القدرات للمشاركات والمشاركين من الوفود الرسمية في جميع مؤتمرات وفعاليات المناخ بالنسبة لقضايا النوع الاجتماعي والمناخ، والتأكيد على أهمية ضم النساء ذوات الخبرة العلمية كما العملية والقيادة الشبابية في الوفود الرسمية وفي المفاوضات. التمثيل المتساوي والمشاركة الفعالة للنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والشباب بتنوعهم في حلول التغير المناخي كافة من التكيف والتخفيف. حث الحكومات على وضع خطط العمل الحساسة لقضايا النوع الاجتماعي الخاصة بالمناخ، وضمان تمويلها وتعيين ضابطة اتصال للنوع الاجتماعي لتتواصل معها الجمعيات النسوية الناشطة في البيئة والمناخ. معالجة السياسات والإجراءات الخاصة بتمويل المناخ. على الأمم المتحدة مسؤولية تيسير عملية اعتماد مشاركة المجتمع المدني في المحافل الدولية والإقليمية. للأمم المتحدة دور أساسي في إدماج أجندة المرأة والسلام داخل عمليات الحوار والمصالحة خاصة في المناطق التي ترزح تحت النزاع. للأمم المتحدة دور رئيسي في وقف النزاعات المسلحة ومشاريع الاستعمار داخل الوطن العربي. وأعتقد من هون أنا بقدر أنطلق هذه التوصيات اللي طلع فيها المؤتمر، ولكن أنا بقول إنه إحنا إذا بروح لشو توصياتنا للمانحين يعني بالأساس الحكومة التمويل الحكومي يجب الضغط على حكوماتهم لوقف تمويل الحروب والحد من إنتاج السلاح. يعني إحنا بالأساس الحروب هي اللي بتدمرنا والاحتلال. فتح فرص تمويل خاصة بالمبادرات النسائية وبناء القدرات على أن تكون طويلة الأمد، يعني مشروع سنة وسنتين ما بيقدر ينهض بمؤسسة مجتمع مدني أو حركة نسوية عشان تكون بالفعل فاعلة في قضايا المناخ، ويجب أن يكون فيها تشبيك بين الدول على نطاق واسع ومشاركة في المفاوضات. دعم الخبيرات المستقلات عن الحكومة، يعني إذا إحنا بنيجي بنحكي ماشي مجتمع مدني بس في خبيرات هم موجودات وبيحبوا يكونوا مشاركات، لازم يكون في صندوق لدعمهم عشان يكونوا خبيرات في هذا المجال، مشاركات في المؤتمرات الدولية والإقليمية. كمان دعم المبادرات النسائية الشعبية التي تعود بمردود اقتصادي أو تخفيف عبء اقتصادي على النساء وتخفيف الآثار على حياتهن اليومية، مش بس معلومات وتدريب، كمان ممكن يكون شيء تقني كيف هم ممكن ينتجوا على سبيل المثال ألواح الطاقة المتجددة والنظيفة مثلا. يعني لازم نخلي النساء يكونوا كمان يعود عليهم مردود اقتصادي، نوفر لهم الأمن الغذائي، بناء القدرات في المهارات الحياتية للتكيف أو النجاة. يعني حسب النساء اللي عندهم تجارب في الفيضانات واللي تم بنطرح في أكثر من مؤتمر إنه النساء الأكثر وفاة في هاي الحالات، وبالتالي لأنهم ما عندهم مش قدرة على السباحة على سبيل المثال. قديش إحنا بنقدر نحط هاي المهارات الحياتية اللي النساء لازم تكتسبها عشان تنجو بحياتها وتنجي أطفالها. كمان بناء القدرات لا يقتصر على المعرفة، كمان زي ما حكينا إشي تقني. وإذا بدي أحكي للوفود الرسمية، وهاي بجوز أنا بطرح في الأسئلة صفاء اللي أنت كنت لافتة نظري عشان أقدر أتطرق لها. وفودنا الرسمية لازم تعمل وظيفتها قبل ما تروح على أي مؤتمر. يعني للأسف الشديد إحنا دولنا لا بتحضر حالها، لا بتتشاور مع مجتمع مدني، لا بتعمل دراسات حقيقية لشو بصير، وخاصة على صعيدنا الفلسطيني. يعني إحنا
نتأثر من التغير المناخي بسبب الاحتلال. فإحنا لازم يكون لنا رسالة واضحة إنه مش أنا اللي أنا لازم أسائل الاحتلال ولازم أضغط على الاحتلال عشان هو يدفع ثمن انتهاكه لحقوقي ولأرضي ولمواردي الطبيعية. والدول العربية كمان يجب أنها تدعم بهذا الخصوص. ولازم كمان نقدر نسائل الدول المانحة والدول خلينا نقول تنحط في سياق الأوروبية والأمريكية بدفع استحقاقاتها والتزاماتها اللي هي ألزمت حالها فيها في مؤتمرات سابقة. يعني الالتزامات اللي وعدت فيها سواء بالمنح وغيرها للحد من تغير المناخ ما أوفت فيها. قديش إحنا بنتبع وبنسائل. بما يتعلق بفلسطين، الضغط من أجل وقف الاحتلال وسيطرته على الأراضي والموارد، وقف انتهاكاته في فلسطين وكمان في دول الجدار. أثر الاحتلال مش بس على فلسطين، على دول الجدار وعلى كل الجوار وكل الوطن العربي. ووقف استخدامنا إحنا كمكب نفايات في فلسطين بكافة أشكالها. يجب أن نضغط حكوماتنا والوفود الرسمية لإنهاء الحروب والنزاعات في جميع الوطن العربي، وإلزام الدول الأخرى بوقف تمويل السلاح اللي كل يوم بيزيد من آثاره على دولنا. إلزام الاحتلال بدفع فاتورة الآثار من نتيجة انتهاكاتهم، سواء الفاتورة الصحية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا البيئية، واللي في فلسطين وفي دول الجوار. صحيح. نعم. نقطة أخيرة قبل التعاقد مع أي جهة كانت تيجي للاستثمار في دولنا، يجب دراسة الآثار البيئية المترتبة على هذه الاستثمارات وانعكاسها على الشعوب وعلى الأرض، والزام هذه الجهات باتخاذ الإجراءات لمنع هذه الآثار على شعوبنا. احنا بنقبل بهذه الاستثمارات دون التطرق يعني حسب ما صار في المغرب. هلا بدهم يعملوا 3 مصانع طائرات الاحتلال، طائرات بدون طيار. شو أثارها بده يكون على المغرب غير عن التطبيع؟ إذا بديش أحكي عن التطبيع، فبالتالي لازم يتم دراستها شو أثارها على أهل المغرب. شكرا لكم. شكرا كثير سهير. حقيقي انت وسامية حكيتوا عن المعرفة الأصلية للنساء وأهمية المنطقة وخصوصية المنطقة، فيمكن هاي نقطة بداية وهي الدراسة الإقليمية، ولكن يمكن بعدها لازم نفكر بدراسات محلية خصوصا بالوضع الفلسطيني، لأنه الوضع مختلف تماما. وفي عندنا كمان مداخلات بتحكي إنه الأوضاع في الدول اللي فيها حاليا نزاعات مشابه جدا للوضع الفلسطيني وله خصوصية. فيعطيكي ألف عافية. رح نعمل جلسات تانية للمناقشة، لأنه الحقيقة اليوم كان الوقت كتير حددنا. ورح أنتقل هلا وأعطي الكلمة الختامية لريبيكا سونتاج اللي هي المديرة الإقليمية بالإنابة لمؤسسة كفينا أند كفينا. Please ريبيكا go ahead. Good afternoon to everyone. We have reached the end of this webinar. My name is Rebecca Sonntag and I'm the acting regional manager of Kvinna to Kvinna in the MENA region. On behalf of Kvinna to Kvinna, and we are very grateful to cooperate here with Oxfam, I would like to thank our esteemed panelists, the moderator and all the participants for your contributions, which have been very valuable, and we will take this forward. We see this as a starting point in many ways, building from what has happened in the region in the past, and now building on it with our own resources as well. Now, with all that we've heard, I would like to highlight very briefly a few points from this webinar that we as Kvinna to Kvinna have heard loudly and that we want to act upon as much as we can. They are an integral part of our strategy in the MENA region and also globally. The first point is that it's important to increase funding for feminist movements, including grassroots,
to fight climate change in the region and to do this in an accountable manner. More funding for women's actors in the MENA region will also lead to more existing data from the region and from the region and for the region on the climate gender nexus for advocacy purpose and for also obviously strengthening capacity, which Sumaya and Jennifer mentioned in their points, and also Taher came in and mentioned very concrete examples of what we need more information on. Kvinna will advocate as much as we can for this. Secondly, we need to support women's representation in climate policy and decision-making at local, national, regional, and global levels. And their existing capacities and knowledge in this have to be given space to be used. Saying this, we also see and we know that there is a need for long-term strengthening of technical capacities of women's rights and feminist activists around climate governance in the MENA region. Only this way, their meaningful participation in climate action and debates at all levels will be sustainable. Thirdly, as advocacy of the women's movement gets more and more focused and louder, it has to be ensured that the voice and priorities of frontline women and women with intersecting identities are also heard and reflected at all levels of decision-making. They have to be included in advocacy groups and networks, and we will support that as much as we can. Fourth, we need to continue pressuring governments to remove barriers to civic engagement. We know how important this is in our context of shrinking space and partially closed space in this region to enable women's rights and feminist activists access and influence over decision-making processes at all levels. And lastly, we need to support collective action and strong alliances by creating inclusive and safe spaces for debate and dialogue among feminist organizations and activists. The aim here has to be to foster collective visions to what feminist climate justice alternatives mean in this region. And as one person in the chat mentioned, there are a lot of ecofeminism initiatives, but they are not well enough organized. Now, we do hope that this webinar contributes to strengthening feminist movements as a powerful vehicle for addressing climate change in the MENA region. And I want to conclude this webinar by sharing a quote from an Egyptian feminist and climate activist who participated in the study. And she said, quote, "I am a mother. Climate crisis is not for me an issue that I only work on as an activist. I am terrified by the fact that my child will grow up to live in a world where she will have to fight for her share of water because of current inactivity towards climate change. I have real terror and an intense sense of guilt. So climate change is not a luxury, nor is it isolated from gender justice. Climate must be connected to all other issues so that it is not dismissed as a technicality. Climate must be linked to our everyday life, to our bread and water, to our social and human rights and freedoms." End of quote. I thank you all so much for participating in this important dialogue. And as we hear, there is so much more to do, and we will all try our best to push this forward. I wish you all a very good evening. Thank you, Rebecca, and thank you all. شكرا للجميع. شكرا على وقتكم وعلى مشاركتكم معنا.